We spent 2 years preparing for this. That Saturday we had 13 hours to get it right. It was our first ever orchestra recording. Fingers crossed. On the morning of Thursday, 1st of May, our composers gathered their things and readied themselves for the journey to the event location. If you've never done this before, there's a mountain of unknown in front of you. What if the mic setup doesn't work? What if musicians get sick? What if connections between the stage mics and the console would work out? I still remember the first time Jonas told me about this idea and working with an orchestra on a soundtrack. I thought that'd be impossible. Now I'm here carrying bags and praying nothing breaks. Oh, I'm Simon, by the way. The recording was set to be held in Neumünster, Germany. Till, Simon, Silas, Clemens and Jonas had to travel from various places in Germany and Egypt. Carter? Alright, I'm at the airport way too early. Just had to come here early because of sandstorm. I'm on 1 hour of sleep. Honestly, I like traveling. It clears my mind. Also, I slept well last night, so I'm ready for the trip. On the train, I was going through my notes again and checking if I had missed anything that might cause some delays in recording. I'm a bit nervous about everything because I don't have a lot of control over it. Everybody else is making things and all I get to do is capture it, which in a way is kind of nice because the responsibility for everything working out exactly as planned is not exactly on me. But on the other hand, it also means that if something's not really working out, I might have limited ability to help. So we just made the journey all the way from Egypt. You know, I grew up not very far from here. Forgot how pretty it is. So now we're gonna sleep a night and then get all the recording equipment set up. Setting up the recording equipment was planned for Friday at 10 a.m. The setup had to be done in time to make sure everything was ready for the rehearsal 7 hours later. At 9 p.m, the hall would be closed. Saturday, 13 hours were scheduled for the recording and all rehearsals and mics would need to be ready. Actually, it was more like 8 hours and 15 minutes, accounting for tuning, lunch and dinner breaks. I need someone else to do the same. We have to be there and just listening and go through the partitura and just talk about what's happening right now. And if someone listens something off or has an idea, we need as much people that have clue of music as possible there. I don't know how it's gonna be, but from the experience of movie shoots, if things run over, they run over, and then it's the hard cutoff is the moment you have to start building back the equipment. Wo soll es hin? Einfach hier vor knapp auf dem Boden. Da ist die Bühne, das sind die Podeste, die müssen wir später da reinfahren und aufbauen. Dann kam aber schon vorher die Anfrage von deinem Bruder, der dann gefragt hat, ob wir nicht sowas machen könnten und die wollten eigentlich gleich 24 dann so eine Aufnahme machen. Und dann habe ich gesagt, das ist aber ein bisschen sehr kurzfristig und alles ein bisschen so verrückt. Und ja, aber wollte es auch am Anfang gar nicht, weil ich erstmal ein bisschen in ruhigere Fahrwasser kommen wollte nach dem Jubiläum. Da reinpacken bitte, das ist mal relativ schnell. Ja? So stellen wir uns am besten unsere Sachen hin. Wir. So. Aber dein Bruder hat nicht locker gelassen und hat dann gesagt, ach komm, mach mal und so. Und dann habe ich gesagt, schick mal die Noten rüber, ich guck mir das mal an. Und dann kamen die Noten und dann war ich total begeistert davon, Und dann habe ich gedacht, okay, das klingt schwer nach Spätromantik, das gefällt mir. Ja? Viel Krach, viel Lärm drin, aber auch ganz weiche, ganz sensible, filigrane Stellen, die so unter die Haut gehen, dass mir manchmal die Tränen kommen beim Dirigieren, ja? weil es mich emotional so abholt. Weil sonst könnten wir hier in der Mitte vielleicht das Percussion ein bisschen vorpushen und dann Spaß und Freude und Vergeltung. First came the microphones. Each one had to be placed correctly, for once recording began, there would be no turning back. We are here where the magic happens because these are the main microphones.
Very, very little cute pieces. They are really amazing, and if you put them in the right position, to be honest, you don't need the rest of all those microphones on stage. But that's what we don't tell the audience, because it looks better. Yeah, we brought about 55 microphones, but we just used like 32 of them. At the beginning we were like, okay, do we have enough microphones? We have 32 channels. This week we were like, oh, okay, there are microphones, there we get another pair of microphones. Die Namen würdest du separat abnehmen? Nee, haben wir nicht genug Kanäle für. Well, we had like this main microphone. I tried something out actually, we didn't go like the safety plan. Germany reads saure Gurken. And you have to record saure Gurken because it's funny. But if you dunk the microphones into the Gurkenwasser, they will break. Facts, bro. It wasn't clear yet if the mic setup would work, but more helpers were already arriving on the scene. Das sind die Füße, das sind die Podeste und dann... Ja, und irgendwann kam es dann dazu, dass wir gesagt haben, doch, wir ziehen das durch und wir machen das und wir nehmen die Herausforderungen, die das auch alle mit sich bringen, mit an, weil es auch einfach eine Erfahrung ist. Und gerade an so einem Tag der Aufnahme muss man schon sagen, dass die meisten Jugendlichen ja gar nicht die Gelegenheit bekommen, irgendwie so eine Aufnahme zu spielen. Und das wollen wir schon auch jedem ermöglichen. Just fixing the network cables. There's probably like my connection to the booth up, getting it connected to the mixing upstairs. Yes. I'm doing like the microphone list for like the instruments, and so they know which microphone goes into which channel. Right. So we do this whole routing stuff here. Gut. Also wir brauchen hier jetzt noch das, die Niere da vorne. Thems are lots of channels. Ja, unterschätzt das mal nicht. Hey, wir coming good through, ja? Wie du das Recording Stuff ist, das Microphones, ja? Also eine kleine Lücke ist gut, ja? What's that recording? This one's recording the... I know the German word, I'm just thinking of the trombones. Was machst du da? Ich bin dabei, den Abstand zu messen, damit die Mikros entsprechend laufen. The first hurdle was finally close to completion, and everything was on time. After a good few hours of work, this is the final one. Folks, I think we're ready. And so began our chance to rehearse one last time. Probably gonna be the guy looking into the score and just checking in with everything, just making sure we got everything the way we wanted to get. Right now, just figuring out all the processes for tomorrow. I like the sound that I'm getting. What's the most difficult part of the piece, would you say? Each place is a bit difficult, and they just have to know, we have get up a half step, or which instrument is doing my note before and which line is before. And so we really need now the last rehearsals to get really sure about every place. Besonders schwierig sind ganz viele Stellen und auch auf sehr verschiedene Arten und Weisen. Es gibt eine sehr berüchtigte Stelle in der ersten Geige, wo wir so ein Sechzehntellauf über eine halbe Seite haben und das ist komplett crazy. Also das ist unspielbar für gewisse Instrumente, das ist von der Idee ganz cool, aber wir haben auch die Instrumente nicht zum Beispiel. Und haben dann gesagt, ja, wir gucken mal, dass wir da eine Lösung finden. Das Orchester hat ganz viele neue Spieltechniken kennengelernt, so ganz nah am Steg spielen, fast auf dem Steg spielen, unnatürliche Flageolettöne spielen. Sie sind daran sehr gewachsen. Ja. Oh, I did a lot of modern music, so I'm not so shocked. But my choir singers were. I know about talking and whispering and making atmosphere with noises. And so I told the story about the demon and the young lady and the magic woman, and they had to get fun about being very angry. Ich fand's jetzt sehr cool. Ihr habt das sehr schön umgesetzt und man hat die Streicher viel, viel besser gehört.
it's also a learning process. So they got it. And if they're unsure, we will remark it now in the last rehearsals and we'll correct everything. For 2 years, we have been preparing for this. They got one shot to get it right. Time to begin. The morning began as planned. Even though the schedule was moving up and down for each movement, things stayed on track. For a while. Man konnte nicht so genau planen, wie viel Zeit man für welchen Abschnitt macht. Musste man einfach schauen, okay, war der jetzt gut? War der gut genug, um weiterzugehen? Okay, mega, danke, mega, danke. Achtet bei eurem Satz nochmal. Oh, sorry. Anscheinend kann man das Mikro am Mikro ausmachen, das wusste ich nicht. Wir hatten da, glaube ich, ein bisschen auseinander bei dem letzten Durchlauf. Achtet einfach nochmal auf die Stelle. Danke. But then, Clemens noticed something strange when visiting the booth. Wir haben keine Basssignale. Da ist nicht auf dem Bass, vom Kopf vom Bass kommt gar nichts. Die beiden Mikros. Ja, die sind leer, da ist nichts. Shit. Wir haben keinen Bass aufgenommen, diese gesamte Aufnahme. Warum ist euch das nicht aufgefallen, Freunde? Ja gut, wo ist Till? War das schon von Anfang der Aufnahme? Ah, es war jetzt vorbei. Ronja, willst du vielleicht kurz vorrennen und schauen, ob die an sind? Oder hat das jemand schon geprüft? Ja, kann ich machen. Danke. Die Männer. Männer? Ja. Auch mal ganz kurz 5 Minuten, wir sind gut in der Zeit. So when recording the third piece, we pretty much didn't record the basses in the back, like the mics. I think there was like a cable situation going on. I'm not sure exactly what happened, but someone might have stepped on it or something like that. I don't know. And so we didn't realize that and recorded a good amount without the basses. Die Frage ist jetzt aber, wie geht man das effektiv an? Denn wir haben ein Korrekturfenster heute Abend. Das ist ursprünglich für Kleinigkeiten hier und da vorgesehen, aber man könnte halt auch sagen, na gut, okay, für die wesentlichen Sachen, wo der Chor nochmal dazukommt, nehmen wir da nochmal das aus dem dritten Satz. We're gonna have to get that done, so I'm a bit worried about it, but... Den können wir hier gut wegschneiden, du kannst sie dir irgendwo hier wegnehmen und dann können wir hier wieder reinschneiden. Ja genau, hier anfangen, weil das haben wir 103 war immer ein Schnittpunkt. Super. Das sind 2 Chorstellen, das sind die Stellen und die Stellen, das waren Cutpoints und alles gut. It's good that we could kind of create a plan like for fixing that issue, so to speak. And Clemens was really fast on that with together with Steffen, so I really appreciate that. And we're gonna get it done. It's gonna happen, In the meantime, Till, Ronja and Zilas had fixed the broken cable, and so the recording continued, now with more time pressure. But that wouldn't stop them from enjoying the music.
There is a certain magic about creating something this big for the first time. You had no chance to get routine and apathetic yet. It is all very exciting. But just like that, 2 years leading up to this experience are at an end. It was only possible because we had some very generous supporters and sponsors who financed this and rented us the microphones. And of course, we are very grateful to all of you wonderful musicians and conductors who poured in endless volunteer hours to create something like this. This year was challenging for a lot of people we know. The most unfortunate things happened to many. Like the characters in the stories that this music is based on, we try to gaze at a deeper magic to remind us of the inherent meaning in life. For me, anyway, that magic is music. For all those struggling, we made this music for you. We wish for it to be as rewarding to listen to as it was to make.